Posidonia is an emblematic species of the Mediterranean. It's an endemic species. It covers around 25% of the Mediterranean shallow waters. And it's very important because it provides a myriad of services to nature and the people, including being a hotspot for biodiversity, offering habitat, refuge, and necessary ground for many fish and vertebrates. It also contributes to climate regulation because it absorbs a lot of CO2 and stores it permanently in its sediments. And it provides protection from erosion to our coasts. In this area, operated in a fish farm unit for more than 20 years, which significantly contributed to the degradation and the decline of Posidonia meadows that used to be there within the bay. The first step we did was to map the area to understand where is the remaining Posidonia meadow, where is the dead mud, how much was lost, etc. Then we measured the ecosystem services. In this case, we measured biodiversity and blue carbon. And today we're doing the third step, which is the cleanup. We will remove the leftovers from the fish farm from the sea bottom. Today we visited Sitia for a specific project in order to assess and implement the cleanup activities concerning an old fish farm. After the cleanup and the preparation, let's say, of the conditions to be suitable for the restoration and the transplantation, we take some actions regarding the transplantation of Posidonia shoots. So we are taking some Posidonia shoots from the healthier part of the meadow, the existing meadow, and place them in specific areas within the bay in order to support, in order to help the meadow to recover more quickly. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση σε μια περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη Natura 2000. Ο όρμος Ατζικιάρη συγκεκριμένα, και εμείς ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές οι οποίοι επέλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή από όλη την Ελλάδα σαν μια περιοχή η οποία πιλωτικά θα δώσει τη δυνατότητα ούτως ώστε να βγάζουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και σε άλλες περιοχές. We organized a local event in Sitia along with the municipality in order to inform the local community on the aims of the ARTEMIS project and of course on the actions that are going on in Adzikari Bay. Η δράση δηλαδή που έγινε στην περιοχή του Ατζικιάρη μεταφέρεται ουσιαστικά σε μια αίθουσα όπου θα δοθούν κάποιες απαντήσεις και κάποια συμπεράσματα σύμφωνα με το τι έγινε σήμερα στο πεδίο, ούτως ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι να δουν κάποια πράγματα μέσα από τα μάτια του επιστήμονα. Ήδη, όπως έχετε δει, έχουμε ένα σύστημα συνεργατικότητας με όλους τους δήμους αλλά και με όλους τους φορείς. Και ο λόγος είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης πιστεύει ότι μόνος του κανένας δεν μπορεί να τα καταφέρει. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι για το τόπο μας. Main objective within the ARTEMIS project is with stakeholder mapping and stakeholder engagement and of course policy. As far as policy is concerned, we make sure the policy recommendations that derive from the ARTEMIS project actually reach policy makers. More particularly, recommendations that concern restoration activities and funding schemes and institutional provisions needed. We make sure that they find their way to policymakers and that they actually are taking on to become official. In the ARTEMIS project, enhancing scientific knowledge, giving solutions in order to secure alternative financing schemes, and also developing policy recommendations so that the targets can be implemented, provides solutions. So it's possible for these targets to be met. And not only for biodiversity, ARTEMIS also helps in meeting the new climate targets for 2030 so that we can actually have nature as an assistant helping us with nature-based solution also to mitigate the climate crisis. And with Posidonia meadows being restored,
this becomes more possible. It's about the long-term monitoring and see how it's performed, and if there are any adaptive actions that you can take to try to have the best and more, let's say, effective results. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις, διότι όσο έχουμε δράσεις, δυστυχώς υπάρχουν πολλές αλληλοσυγκρουόμενες δράσεις, οι οποίες, αν μη τι άλλο, πάντα θα δημιουργούν κάποιες παράπλευρες απώλειες. Η υποχρέωση όλων μας είναι να τις ελαχιστοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν, για να μπορέσουμε πραγματικά να αφήσουμε ένα πλανήτη σύμφωνα με όχι όσο μόνο παραλάβαμε, αλλά καλύτερο ακόμα από αυτό που παραλάβαμε για τα επόμενες γενιές.